like international student for masters, that is juu undergraduate ni different. You stop. You think it's something to brag about because I'm suffering. What are you doing? Masters in what? Data science. I have a degree. What did you say? Of course, I just repeat data science. Okay. Data science. Utabaki peke yako kusema data science. Sure. But what did you tell your mom? Sinamwambia data science. My shows kwani ananiuliza juu ya shule gani. Oh, you tell your mom data science? Yeah, I'm doing data science. Nani analipa fee? Kwani Hello guys, this is Bokeh. Thank you so much for always tuning in my YouTube channel. It has been long, but today I have a visitor, and the visitor is MissBokeh. So the visitor is called MissBokeh. I just met a friend, and of course here in America, in Minnesota. Unajua Minnesota by there kuna watu kabila zingine zenye hatuwezi taka ku isolate. Don't mention. We can't even mention, but you guys, Minnesota tuko na kabila gani it's like the community, and that is it. So my name is Abuji, and I have a visitor here. It has been a long time, guys, and today we have just some stories, making some stories to whenever, how life is. Yeah, actually we were just talking about random things, so tukafikiria why not share with you guys. Exactly. I mean, kuongea tu, catch up na watu, kujuana, I mean, kujuania hali, things like that. Yeah, so a visitor came here in the US. I came here with a green card. You guys, this. Alafu Bokeh alikuja kama student. And many people have been asking me, Abby, I want to come to the US. Nishawaambia kukuja green card venye iko, and I told the process of applying for green card, and some people actually, I'm really glad that watu wengi wenye nilikuwa nimeapply, some of them walipata green card, and I'm happy with that. And welcome. Welcome in America. And I'm just happy about that. For those who won the green card actually this year, congratulations. And you know what, kuna mwendo bado ya kupata visa, so you guys keep it up and welcome in America. So we're going to talk about a visa in terms of student, because tumeongelea about green card. This is another way of coming to the US, of course, come a student. Yes. But your interview an easier way. Are you for real? Yeah, it's an easier way compared to visa. No, green card kinda ni gambling, so like si kitu yenye unaweza kuwa sure of. I mean green card ni wale watu wamebarikiwa kama kina Buji. Actually that's the blessed. So that is, so green card name, watu wamebarikiwa, but this one is something that kama uko learned umaliza form 4, and she's going to tell us about it. So to see the story sana, because you guys are waiting to see how it went, akapata, I mean the visa aja and all that stuff. So okay, tuambie. Yeah, so how do you know that you have to come to the US? Mulijua because of your tribe, or uliamua tu ukasema, you know what, I want to come here as a student? Mi nilimaliza campus too like any other student. Alafu nikafikiria like, you know what, let me just apply niende nifanye hata masters, I cannot be here in Kenya. I come from Kenya too, so I cannot be staying in Kenya doing nothing. Maybe naeza try something like going for further studies. So nika apply for student visa to the US. Na hiyo student visa yenye ni F-1 students. And so luckily nikapewa interview. My interview actually was the next year April. Na the shule nilikuwa nianze fall semester, which was like a few months too. Nilianza application process maybe in June, and I was supposed to be in school by August. So nikapewa interview date next year April. So I was like, what should I do? So I applied for an expedite, in emergency interview. Can you do that? Yeah, you can. Actually, they can always allow you. Wale watu wenye kuna wagonjwa ama kuna shida mtu amefeel or something like that. If you give a concrete
reason as to why you really want the expedite, then watakupea. Guys, did you know that? 100% watakupea. Actually, unawambia like, I really need to attend the orientation, inafaa kuwa between this date and this date. Like, unasema what is on your I-20. The I-20 is the admission letter and you prepare from the school. Then unasema you need to attend the whatever. Then what else? Also classes inaanza this date, so I really need to be there by this time. Though my classes, most of them ni in person, so of course I just have to be there. Na kama if you have your bank statements and everything, like your sponsor, mwenye anakusponsor, so why can they give you? They'll just give it to you. So how many times did you go for interview? Once. I was lucky. Are you lucky? Because yeah. I remember some people even have gone even 2 times, 3 times. Oh yeah. I remember nikulipa, imagine sijui 20k $200 manze. Guys, you know how much is like $160. So $160, I remember those days $160 was like 18,000. Yes. But say because rate imepanda, it still remained $160, but now the Kenyan money inaendelea kuivi, so it's like 20 to 21k. Oh my goodness, that's next year unajua rate inapanda tena. Now a refund. Is that refundable? They should be refunding the money, because there's no way you can be wasting our money. Alafu unafika hapo unaambiwa before even you get like 2 minutes into the interview ushaambiwa we are sorry. Like you didn't even say nothing. So wengine sijui ni Kiingereza wasikiange. If they could be refunding that money, do you know how many people could be in the embassy as backlog school for the interview? There could be very many. Because watu wasema after all, nimeanguka acha nirudie tena, utanirudisha pesa zangu. So ingekuwa make sense. Ungekuwa na jam. Ungekuwa na jam kubwa. Alafu watu wangekuwa wametoka huko Kenya wamekuja US, alafu sasa nani atakuwa anatujengea huko nyumbani tukipata pesa? Yeah. You guys still, some of them should be remain at home, so you guys should remain at home. Tuatumiange pesa. Tuatumie pesa mtujenge. Pesa gani sisi students wenye tunashinda 2 classes? Oh my. Kwanza next semester tunaanza next month tunaanza semester. Oh my. It's up and down, like up and down. So when ulipewa visa Bokeh, ukakuja US, so fee, how much ulikuwa unalipa fee? So it depends how many credits you're taking per semester. The minimum credit you can take how many as a student? For like international students, for masters, that is due. Undergraduate is different. You stop. You think it's something to brag about because I'm suffering. What are you doing? Masters in what? Data science. I have a degree. What did you just say? I have a degree in actuarial science. Bokeh sija kwa na accent. Lakini mbona kuna accents? Inakuja because mimi naendanga in person classes. So lecturer lazima tu atashinda data science. So like utabaki peke yako kusema data. Can I just repeat data science? Okay. Data science. Utabaki peke yako kusema data science. Sure. But what did you tell your mom? Sinakwambia data science. My shows kwani ananiuliza juu ya shule gani. Oh, you tell your mom data science? Yeah, I'm doing data science. Nani analipa fee? Kwani actually at first alikuwa zile za mbona unafanya hiyo data science? I was like hiyo ndo ina align na my whatever I want to do in future. Whatever you do, like a degree. What did you do your degree in? Actuarial science. Yeah. What is the actuarial science? Actuarial science in a deal with insurance companies and analyzing profits and losses for companies and stuff. Apana, it's up to you. Ufanye due diligence before you get your car, ama your house, ama whatever thing, ama your kids in an insurance company. So it's up to you. Fanya due diligence, otherwise kuna wakora wengi huku nje, so you don't wanna get yourself. Watu insurance nini? Nasikia watu insurance hamna pesa. Mnatendanga tu like, can you take the insurance? Can you fanya nini? Hao ni sales people. So since umesikia kitu kama lakini? Yeah. How did you feel like umesikia kitu kama and this is the course you're doing? I mean, unaendanga shule ukifikiria maybe you will be a different person, you will be a better person than what you hear ama vile watu wanaongeanga. So unaendanga tu ukijua maybe I'll get into the industry na change the name ama whatever people say, so you hope for. So umeland US, umekuza kufanya data science. Okay. Yeah, but do you know the funny thing is niki apply for the visa, siku apply for masters. I applied for nursing. Reason, niliambiwa it's easier to come as a nursing student. Only change course. Yes. So once I change the course. Yes, I was able After to change. How long? 1 year because nilikuwa reluctant.
not really reluctant, but nilikuwa like lazy. Unapata deadline imenipita ya kuchange, you know, pia hapa ukipitwa na deadline. Ulisoma classes za nursing? Imagine. Kila kitu niko na 4.044 whatever GPAs. Sijui hata napeleka wapi hizo vitu. Why can't you just continue and have 2 degrees? Why? Ama in future utafanya hivyo? No, I just want to work from home, you know. Because you know what I did in Kenya? Economics and statistics. Oh. And I'm doing nursing here, so maybe I'll have 2 degrees. Yeah, you will, of course. By maybe default. Or 2, whatever. Yeah, by default you can degree. Will you graduate in Kenya, right? Yeah. Nice. In Kenya so niko na economics and statistics alafu hapa. Yeah, by default you have 2 degrees. Ukimaliza nursing yako. I think maybe because I never liked economics. Economics was very hard. Ngumu sana. So I didn't like it anyway. I was like, sasa hizi ni maisha yangu. Nafaa kuchapa maisha yangu. Yeah. Anyway, you came here as a student doing nursing, now you change your course. Guys, did you hear that you can change your course? Yes, you can change, absolutely. Unaweza change course yako ufanye kitu unataka. But in the embassy you can just, you know, you can just apply any course that they are able to take you. Ukifika hapa, you are able, ukiona hiyo course say kufanya mpendeze na you can as well change the course and do something that you want, right? But you might not even want to try what I did, because you should be ready to answer the questions zenye wanakuuliza kwa embassy. For instance, vile mimi nilikuwa nimefanya actuarial science, then I'm at the embassy trying to prove to them that I'm going to do a degree in nursing, yet I correlated na what I did in Kenya. So there is a lot of questions like, why even, these are 2 different industries, like, yeah. Why are you like doing ni mwalimu alafu anaanza kufanya nursing, like, so they are like, why are you changing your course why? From this and this? Like, are you even sure that you're going to do this? So hapo lazima uwe ready to answer the question and all that stuff. Be ready to answer the question. So to be safe, apply for something maybe kama masters. It's so easy, but the process ya apply for masters from Kenya ni ngumu, because you have to send your transcripts zote kama usha graduate, uzitume to the US for evaluation. After that they'll send them back. Hiyo evaluation inasaidia ku change the degree ya Kenya to equate it to the US system, education system. Daone kama you are able to do the masters GPA. Okay. Yes. So process ya kwanza umeapply shule, umetafuta shule, ukapata shule. The second process ukapata nini, the I-20, which is the admission letter. Alafu after that apply for this 160, yes, which is you fill your information and everything. Ukaenda embassy ukapewa visa, that is for the interview visa, ukalipa 20,000. So did you pay any other money? Nasema kuna kitu inaitwa service fee. Yes, service is like a student exchange ID. It's something like yenye na ku-identify that you're going for studies, to be specific. Okay. Yes. So you have to pay like, ilikuanga I think $350. So that should be like around 450. Yeah, 45,000, yeah. 45,000, 47,000 there. Yes. I am not that, because I applied for someone like 2 weeks ago. So najua system kidogo tu guys, like imechange. At the same time ninasikianga hiyo service fee ukifanya mchezo wa America, wakikudeport Red Cross ni wanakureceive na hiyo pesa. What? Guys, once you're deported to go, once you're going to be deported, actually the Red Cross is going to receive you with your 44,000 as a service fee. You can pay. Me akisijui kudeportiwa, but I know it's a very bad thing. Like unafaa kuwa ukue on the safer side of the law. Yeah, you need to be disciplined. Yeah. Okay. Make sure if you're not supposed to work, just, I don't know, sit there, wait for your parents kutumia ama your sponsor, your guardian akutumia pesa, and study. I mean, kuna some jobs you can do in school zenye zitasaidia ku raise the money, the school fees, the rent, and how many hours you do every week? In school, you should work like 20 hours. Every week? Yeah, in a week. Not more than 20. How do you pay your rent and your staffs and your school fees when you're getting only 20 hours a week? Sometimes grants zenye tunalipiwa na shule. Kuna grants. Yeah, scholarships. Yeah, kuna scholarships zenye unapewa. Once umeregister your classes za hiyo semester, wanafunguanga portal fulani yenye napeana na scholarships. There are some people, these sponsors is it like full scholarship? Yes. I mean, hiyo kidogo ndo najaza. Someone might be giving you 2,000 juu ya maybe kama unafanya a major in this thing. So you apply na unapata by chance, umepata. Zingine ni za diversity. If you're so LGBTQ.
No. What? Yeah, kama uko LGBTQ my friend, unalipiwa fee. Jitambulishe huko. My name is to go America. Hey, my name is Abigail. I'm a guy. Call me they. I'm Moses. I'm a guy. Oh no. So LGBTQ anapewa nini? Unapewa grant, unapewa hata $1,000. You know, hiyo pesa kidogo unapewa, it's up to you. Uweke kwa school fees ama we save. Lakini unaweza danganya mama wako ati wewe ni LGBTQ ndio upewe kakitu. It depends. Our African mothers. If you are a parent then you are watching. Can I lie to them that I'm an LGBTQ they for should you to tell get us something? How is that? Yeah, naambia mom kuna grant inapeanwa hapa and you know I have to say that inequality. But pia somehow kama kuna vile wanafanya wanauliza some questions. LGBTQ Bokeh ana nini mtu anajulikana. You have kutoboa mapua and the physical appearance. The physical appearance. Sika tu kama kina boji kametokezea tu ama nivae ile kiuyoyoyo alafu jeans kubwa kitomboy. Alafu kitomboy alafu na bounce. Yeah. Yo, kisha hivyo. Kupatia unaacha. Ama unaweza endelea pia, it's not a bad thing. This guy is funny. This guy is so funny. Anyway, Simba. So mekuza guys, tumefika. Tumekuja tumelipa 20,000, tumelipa 44,000 for the service fee. Kumbuka ina change kulingana rates. Wacha tuseme in dollars, $160 and $350 for the what? For interview. The service and for the interview. So mefika, you have spent almost around 150 plus 350, that is almost around $600. Around $500. I'm $500. Yeah, $500. So $500 we spend. That is almost like around 65,000 there. So Bokeh Meland US. Kumpa kuna fare. Hey, fare ama ticket. Your flight mse. Flight ticket. So kuna ticket ya kukuja. So ticket inategemea hapo, ticket inategemea depending on the time ya nakuja US. Yeah. Iko kama umetoka Nairobi unaenda Bungoma, umepanda Mbokinya ama upande Easy coach. Easy coach inatonga Easy coach ama whatever. Those like direct cars zako kwetu kwenda huko Mbokinya. So whenever you go over there in uko Bungoma, ukitumia matatu, of course it's going to be cheaper than kutumia the Easy coach because it's expensive. Also, wezi depend time ya kwenda nyumbani saa hii in Kenya kutoka Nairobi to Bungoma na December. December unabebanga kila kitu. Alafu that is how also the ticket hikes. It hikes depending on the season, depending on people are going for vacation, kama kuna Easter Monday, kama kuna urgent and how urgent it is. Pia kibuku mbele sana, it's cheaper kinda. So ilikuwa ni one way. Mine nilipata visa. One way. Yeah, it was one way. Na nilipata visa. No, actually ni round trip. So yangu nilipata visa on June, July, August. July date 31st. Alafu August date 8 ndo nafaa kwa shule. So ilikuwa like within a week. Na kwambia nilipa sijui 1,800. Oh, that was too much. 1,800, that is almost shamba kwa kwetu. Nakwambia hapo ndo unatoka Kenya maybe for the first time na uko zile za 1,800 ticket mse unauza sijui ni. Wewe Bokeh ni kama nyinyi ma rich kid. Rich kid wapi? Ulisikia wapi? Unauza shamba? Mang'ombe. Tunauza mang'ombe na mbuzi. Na vifaranga. Why did you get this 200,000 anyway? Ndio kwa ni rich kid sasa. 200,000. Guys, mtaweza na 200,000. Nikiwa Kenya nilikuwa nafanya jobs hapa na pale, so I was able to just a few. No. Working class. Just a few things here and there. Yeah. So this tumekuja tumefika America and you have paid all this money. Yeah, then kuna insurance fee, you have to pay insurance fee. Student health insurance. You have actually unafaa kulipa like half of it, inakuanga around 2,150 or approximately 2,500. Yeah, money per year. Unalipanga on July, the month of July inaenda to next year July. So total insurance health fee how much? Ni 2,500 hapo approximately. So unalipa mara mbili. Yeah, that was when we were coming by then. Okay. But sahi you have to pay like full stuff. So guys, you have to have 2,000. You can't register classes. 2,500. Yes. You can't register classes. Bokeh nikazalipa hiyo pesa. Nimelipa juzi, hii ni July imeisha. Mbona nikazalipa hiyo pesa? Kapimbo likakuja hivi. Niko hospitali. I'm like, hey, I'm having a problem here.
Kuna deductibles. You know the crazy thing ni ati kuna vitu zingine it doesn't cover. Ni kama ina cover tu headache na manini, ati ukivunjika bone ama ukiwa na some maugonjwa zenye ni kama ni za inheritance ama something kama generic like lifestyle kama disease. it doesn't cover you, imagine. Are you for real? I don't even know what it covers. Have you ever gone to be screened like kama kuna cancer, breast cancer, the physical, yeah, whatever checkups. Yeah, and that one in a cover, yes. But aki kuna a lot of things like because when you have insurance, it's good to go for the checkups. For maybe annually or quarterly or maybe you know a year for checkup all the time. Uangalie uko aje, cervical cancer, breast cancer, for your own healthy for future. Yes. Yeah. Yeah, so you have to pay that. Ndo you register classes, then kama hujalipa hapo utakuwa at risk. Kama hujalipa utaregister classes, kiasi utashtukia status yako ni kama you're supposed to be in school but hauko. So pia ukishikwa hapa na pale hivyo unarudishwa tu kwenu peacefully. Unarudishwa nyumbani Tani umeshikiwa kama umeshikwa kwa Abuju ulikuwa umekuja kumtembelea huko. Si unarudishwa hivyo vile huko. Hata wakupeleki kweli kwa nyumba ndo uchange, maybe hata ubebe vitu vitu. So kama umevaa ka shorts ako ndo unadipotiwa nako. I think mimi nataka please Red Cross wa Kenya. Mkikuja kuchukua watu, be nice. Kujeni na maleso. Yeah. Kujeni na maleso, mkuje kuna maleso naonanga zile zinakuanga za flag za Kenya. Kujeni na hizo maleso. But shindo tutarudishwa. Hao watu wanakuja unajua summer time unatembea uchi. Kujeni na maleso mtuandike jamani. By the way, tutapata summer time tuko hapo tuna summer time. Anyway, hiyo ishindwe guys. I know Kenyans they always behave well. Yeah, tuna represent vizuri huko nje. Yeah, mtu hawezi teseka Kenya akuja hapa hivi afanye ukozi, sio? Yeah. You have to we are well disciplined. Most students Kenyans. President Ruto unafaa tutumia grants. By the way, countries mingi kina Japan wako na government sponsorships. Most of them they don't even pay a penny. Kenya hamuna anything. Asema ati Ruto amesema sasa huko watu wa diaspora wenye ma students. Niharibie mood. Munini. Walikuwa wanasema internet itakuwa bure ama sijui nini. Sasa penye mnapewa grants zenu kidogo. Hizi pesa tunalipa hapa hivi manini. So Bokeh amefika, amelipa hiyo pesa guys. We're just going through this journey of visa application for students in the US. Yes. And kuna watu wanasema kuniuliza Abi inaweza kuja kama student. Huyu anaelezea. Very easy. It's easy but it's tough ikikuja story na pesa. Yeah, paying. Usiuze ng'ombe jamani before pata visa. Pata visa kwanza ndio uuze ng'ombe. I always tell people, pata visa kwanza ndio uuze ng'ombe. Wewe uza ng'ombe yako na hujapata visa. Utafika embassy wakunyime visa, utakuwa na depression. Rudi square one uanze mzazi umempararisha kujua. Yeah. Which is not good. So unafanya then after that, after umaliza everything, umeregister classes, the next thing you know ni kuanza classes. Hapo ndo uko hapo unangangana na language barrier, usikii accent, mwalimu anakuambia data science. How wanafanyangaje classes? Wana zoom kwa projector mu wanafanya. Yeah, the classes are so nice, very spacious. Mko na a lot of people from different places, like mnaweza interact. But most people unajua wanapenda kujiweka groups za watu wa kwao. I mean, they are very comfortable talking to people from their own country. Hey, me I say, hey, I coming from Nigeria. Mtu atakuongelesha tu hapo, but after that, yani ni kama relationship yenu iko tu hapo class. Mkitoka nje, I mean, you really need to make friends. Ya kila mtu ako kama Kenya, like ukikuwa high school, unaona watu wako tu unatoka area moja. Watu wa Nairobi. Lakini watu wa Nairobi kweli, I used to see my principal used to say. Watu wa Nairobi nafahamu amka asubuhi au ndio watakuwa kwanza kupewa report card education basi mwangoja. Sasa hawa watu wa Nairobi tunawasonga wapite. Itapi the by the watu wenye wako special wanapewa watu wa Nairobi jamani, hata matanga. Watu wa Nairobi wanaanga tu kwa announce. Watu wa Nairobi jamani, kama watu wamekuja Nairobi please, wasipange line, wako na vijiko huko hivyo, wako na safari mrefu ya kurudi Nairobi. Yeah. I used to wonder what is this Nairobi? Nairobi, what's so special about Nairobi? Tuambieni. Kwani watu wa Nairobi mko? Watu wa Nairobi wanaenda kwa hicho wengine. Hicho yenye ina mlango ni ya watu wenyeji. Hicho ingine ni watu wa Nairobi. Yeah. So guys, Nairobi was crazy. I don't know you watu wa Nairobi. I think I came in Nairobi. So and we have nothing to say. Watu Shago. Hamna kitu cha kusema. We cannot relate. I know that. So watu wanajitenga. Yeah, wanajitenga, unaongelesha watu wa kwenu. Sasa unabaki kama actually for example, mimi niko peke yangu in the class.
most of the time hizo classes zote zenye tumeregister, most of them nimekuanga like kuna a few people from France ama Ivory Coast when wanaongeanga French, of course. Ivory Coast, they talk French. Yes. The guy was speaking to anatoka Ivory Coast. Oh yeah, and a sound too. Yeah, then unapata like mko 2 or 3 black people, then the rest ni Pakistan, India. Hakuna wazungu hapo wenyewe. Kuna some of them like the professor ni mzungu. Yeah, most of the professors. Alafu my students. My students here, kuna a few of them, the Americans. Yeah. Then most of them, but most people ni wanafanya data science ama computer science ama IT. China. Most of them ni Pakistan, China, hizi countries are Asia. I don't even know why. Mbona China wanakuwa na akili mingi hivyo? Did you realize that? Ndio maana wamedevelop sana. Macho kadogo, akili mingi. So watu wa macho ndogo wanaona mbali. Watu wa macho ndogo by the way wanakuwa na akili mingi. Yeah, maybe that's a myth. I don't know. Niliambiwa pia watu wanakula makucha wako na akili mingi. Yeah, that's a lie. Mimi najua a couple of them. Unajua nilisikia kukula makucha ni anxiety. Yeah, that's actually. I one day went to a hostel and nikaambiwa akina umeomba makucha. And they told me that is an anxiety. There's something you're thinking. There's something that is in your mind. Ni habit tu. So kumaanisha kila mtu Kenya ako na anxiety. Watu wengi wananyonya vidole wanakula makucha. Maybe wakiwa wadogo. Unaweza pili makucha mpaka damu inatoka. People do that in Kenya. Seriously? Most of them. Why do people do that? So people in Kenya are suffering from anxiety. That's a myth. Researched by Abby. Yeah. That's my doctor. My primary doctor told me that is an anxiety because I am peeling my nails. Kuna kitu I'm lacking iron or something. Kutoka iron. So you can feel actually. Crazy. I'm not a scientist. Scientist. Yeah. So unangangana hapo na language, sijui nini before you realize semester imeisha. Sasa unaishi wapi kama una host? Kuna apartments. Kuna hostels. Kuna hostels za shule you can't even afford. I mean, as a simple regular person, they're like 1,500 a month. But kuna nini hapo ndani? Ni room moja ama ni 2 bedroom? Karum kamoja of which uko nje tunaweza ishi na 500 per month, 600 per month. Alafu unapewa nini? Unaprovide hizo machakula za shule ni kama mess. Okay. No machakula. I mean, you know what? Nene maenda mess. You meenda college, they understand what mess is. Kuna wenye relate hapo. Wale wako KU mko wapi? Wale watu wa KU, did you remember mess? I can tell you how that food is. Yeah, it's so yucky, but ilikuwa tamu by then. Unajua ukiwa huko ujue. Ilikuwa tamu. Yeah, I used to have some. So, kwanza chafua lenye unachanganya na madondo. Hapa iko. Huku nani akupe chakula ugali. So hapa mnakula ni burger? Hizo maburger, the green salads, what else they eat? Cream of chicken. So ulikuwa unajua mtu kama ulikuza tu? Did you know someone here? Yeah, I have a cousin mwenye alikujanga hapa 2 years before. So yeye alikuhost. So what it's good kama simkwe wazuri mtafute host. Juu sasa nani atataka kwa hostel akilipa $1,500 akipewa maburger? Yeah, uweze kosa watu. Tuko na eat hamburger guys. Those things are yucky. Yeah, so I mean, it's good to have a host. Na pia host students. Inataka mtu pia mwenye especially a close friend or a relative, mtu unajua. Because mtu kuhost si kama green card mtu yote anaweza kuhost because you're gonna just come in start working after 2 months you are stable and you can move out. But with a student you'll have to stay with that person mpaka uwe stable. Na uwezi kuja kwangu kama student nimekuhost alafu kesho hii nikwambie utoke, ni kama nitakuwa nimekufukuza on the way kama you are doing your dream whatever stuff. So I have to let you ukae for some time before uwe stable. Uko stable maybe after umemaliza shule ndio maybe utakuwa stable. Because working like 20 hours a week. You cannot even afford your fee. 20 hours a week. Yeah. That's not even a full time. But we always find our ways out. So uwezi shindo kuja. Niliambia watu wajue kusonga nywele. Yeah, that's another way of njoo kusonga nywele, makucha, warembo. Hata wanaume naona siku hizi wanasonga. Yes. This one I did it myself. Actually I did my hair by myself. Okay, you're so lucky. Yeah, this is my hair I did by myself. Yeah, I don't. Nilifanya lakini unajua sikumalizia.
sikumalizia juu nilichoka. It's so neat. Nadhani ni mtu amekufanyia. Yeah, I did it myself. So this is my hair, nilijifanyia mwenyewe guys. Yeah, you can zoom. Yeah, so so nilijifanyia mwenyewe. So you guys mjue kusonga nywele so that I have saved $200. Yeah, actually $200 this is around like 25,000 Kenyan shillings. Seriously. Sasa mimi naweza nyenda kusonga kichwa na 25,000 Kenya hata kama najipenda na nyinyi Kenya mnakufanya. So I have to save and do some other things that are so important than that. Because my hair ni ile soft. So whenever I do it like 2 weeks itakuwa imeharibika. So I need to do it again. So am I going to be spending $200 every 2 weeks just for my hair? No. Na ni unajua ni kusonga peke yake, hujanunua hizi braids. Braids are very expensive. So mkitoka Kenya mbebe hizo mabraids, mbebe mabraids. Mkifika hapa hivi mnakuza mnatusonga nywele. Nilipata kama juu umenisongea kwa nyumba yangu. Nasema juu ni nyumba yangu ndio ni nyumba umefanyia biashara, tunakata katikati. Yeah, that's another thing students wanafanya. Okay, unanipea $150 or $100. Suppose umesonga watu watatu, that is $300. Yeah. Alafu unajua kusonga, ukisonga it doesn't have to go with time. Yeah. Ukipata mtu anataka kusonga nywele unamwambia niko free siku fulani, anakuja. Yeah. By the end of the week you have rent, you have some money for upkeep, you know. Kukuwa na emergency nyumbani you have. Unajua wanataka kujua ni student. Unajua umepanda ndege ka abroad Majuu. Uko Majuu, so you need to pay something, right? So but sometimes we have to remind them that maisha ni ngumu hapa. Watu tunaingianga depression hapa but tunajinas wenyewe. Hatuna option because your mom is far away. So I have a friend who was staying alikuwa analala kwa snow. Can you guys drive actually? Can you have a car? Can you buy a car? Are you eligible to buy a car? Yeah. Unaweza nunua gari, si ndio? Yeah, you can. So unaweza drive. Si unapewa tu license like unapewa license, but your license iko na difference, si ndio? No, ina difference. How will they know that? Because sometimes when you go to apply for a job you can give them a driving license. How do they know that now? Mostly wanaombanga social security, so na social some security. Some jobs wanaomba license, Kenyan license. Oh, some. Yes. And that's good. I mean, US license, wanaomba license, your driving license. So how will they know that now Abuji is a green card holder, is a permanent resident, and you are a student, and now you are not eligible to work? See, I mean, such jobs ndo tunafaa kufanya because kama if they will not be able to ask for your social security because hiyo ita indicate that you are a student, then I mean, Amazon they do that. They ask for driver's license. I remember. No maana most people wanafanyanga za barabara students. Wengi unapata wanafanya DoorDash, Uber. Oh yeah, because they only ask for license. DoorDash is but now when at the end of the year when you file something they'll ask, you know, when you do citizenship, I was told when ukikuwa student alafu after kwa student maybe upate kampuni na kupata green card, at the end of whenever you're applying for work permit, they always ask, have you been working more than hours that is needed? How are you going to say? That's where inafikanga point kama hiyo, hapo ndo unatafutanga lawyer then anakusaidia. Watu wanatafutanga lawyers then wanakusaidia because you are eligible to only work 20 hours. So whenever you work more than 20 hours, that means you know, itakuwa ni hard because you are going against the you know, the rules and whatever. But lawyers wanakuanga hapo then they'll defend you and I think one day business zingine. Unajua unaweza panda mboga. Yeah, sio. Shamba. Kuja upande mboga. Panda mboga. Wewe eligible ku work, si ndio? Yeah. You can work but you have minimal hours za kufanya kazi. Yeah, ni minimal. So then kufanya hivyo, kuja upande mboga, unachukua kapati kama ako ka nyumba hapa hivi. $40 per month ama per year. Naweza panda. Uko na hapo. Anyway, uko na mluya. So naweza panda mboga. Upande mboga. Like kama hii managu or shebebe inaitwangaje kwa kabila yenu? Ni gani hiyo? Hii pumpkin leaves. Masosa, yeah. So you will panda masosa and all masosa unajua inakuanga mingi. Yeah, na ni tamu. That's my favorite. So you do that, unapanda mahindi. Alafu kashamba kadogo unaweza rent na $40. Wow, that's cheap. Alafu anakupea kata shamba. Alafu unatafuta, mimi nilibeba jembe kutoka Kenya. Wacha. So I have a jembe. Nyani wala tumekuwa mchanuka na jembe. So unakuza unalima kidogo, then unapalilia, then unavuna. Ukivuna una trash pack, trash pack kala kadogo, ukigawia mtu, ukipakia mtu is like
I mean $40 to $50. Wow. Yeah, ina depend. Kama ni mtoto of course ni $50, but kama umeanza kwa mzee, you know, it's very hard to cook, so it's like $40. So $50 hiyo bag ya trash. Wow. Alafu unatengenezea mtu unampea. Kama mtu anataka umtengenezee umuoshe, alafu umtengenezee umuoshe, alafu umuomie. Mimi sipendi mtu aniomie chakula, but umuomie, utamuoshia vizuri, utoe mawe zote, umuomie. That's an extra pay. Maybe atakupea $100 for that bag. Unajua zinaweza toka kama maybe sufuria 2. So that's $100. That's good money, sio? So alafu unajua isikia kuvuna, unaambia wasee, unaambia navuna kesho. So wanakuja kwa shamba, wanachukua ama wanakuja kwako, unaleta kwako, they come and pick with appointments. They pick their wame order, unawapatia. So maybe unaweza uza kama around 20 bags in a day. That is like around 50. Wow. That's good money. Nice. That's around pesa mzuri. So ukishafanya hivyo, then the next day again, after tena 1 week tena, of course tena unavuna tena. So you're going to do that for almost 2 months, just kuvuna. That's good money. Na unajua ulitumia pesa ngapi? $40 with your labor. Hiyo nguvu umetumia. That's the only thing you're going to do. Oh, that's a good business for students. Yana watu wenye wamejua things, wamejua. Hiyo ni kitu nzuri kwa students. So you can do that. Actually, tuko na mashamba mengi huko chini. Yeah, you can do that. Ukipata place pazuri, mtu anaweza kupea hata free. Unamwambia, "Hey, can I do something in this and I plan?" Alafu mtu anasema, "What do you want to plant?" Alafu na hizo ni vitu zinatoka Mexico sometimes. So, una plant something and you come up with money. Yeah. Una save. Then you pesa ukisave, by the time season ikisha, umenunua kagari. You can buy gari ya 4,000, 5,000. Inakupeleka hapa na pale 3,000 gari. Unapata gari nzuri. And life starts again and again. Mpaka next season. Yeah, winter huwezi panda anything. Yeah, winter huwezi panda anything. Yeah. So this is Bokeh. Amewambia tu vizuri, that journey of you coming here in the US as a student is not easy. Kama mtu wa green card. So kama unakuja, mazai jipange tu vizuri. Make sure you have something in your pocket. Make sure ukikuja na mtu, kuja kuishi kwa mtu, make sure una behave vizuri ndio asikufukuze. Unaweza lala kwa snow. Unajua unaweza lala kwa snow. Unaweza lala kwa street ujipate maybe labda uko kama kakuma refugee. Yeah, come. Maenda come. Sasa kuja na ile tabia umefunzwa na mama yako, hiyo ndo utaonyesha hapa. Otherwise, exactly. So you have to behave nicely. Alafu so that ukimaliza your student. So what is your plans? Ukimaliza shule, what happens? Are you going back to Kenya? No. Is that a question? Wewe Bokeh ulisema kwa embassy kwamba unarudi nyumbani kimaliza. Of course I'm going back to Kenya. Nani hataki kurudi kwao? Forever? I mean, si nikitaka I can come visit, you know. Like naweza kuja na visitor wherever. Sijui ni tourist visa ama ni. Wacha nikupatie another advice kwa students. This is advice for you. Mostly students wanakuja hapa wanasema maybe the only thing they can do is ni kuolewa na msee. Alafu anakuja hapo mtu anaanza kummanipulate, anaolewa na mtu anamtesa, maisha yanakuwa ngumu and all that stuff. You don't have to do that. You don't have to get married to someone for you to get papers in the US. Remember, you came as a student. You have maybe 5 years to go back to your country. Yeah. Within those 5 years, masters gonna take how long? 2 years. You have 3 years remaining for you to be uneligible to be here in the US. So what you do, for those 2 years ukisha graduate, enda knock kwa office. Enda knock in tafuta job. Tafuta si job too. You go in a place where they have they can be able to file for you to give you some green card. So ukipata job inakupatia kama hiyo AB3 whatever or green card whatever, they can give you a green card. And at that point unapata wanakuambia, now we want you to work for us for 2 years or for 1 year, and we sign for you a contract for 2 years. By the end of 2 years, kama imewadia kufika 2 years, we'll give you what? We'll give you some papers. Nice. And sometimes it goes with hours. Maybe unaweza kuambia uko na 2,000 hours by the end of the year. So you don't have like to go for 2 years. Unaweza chapa madabu for long as ufike 200 hours or 2,000 hours a year. Then unapata green card yako, unaanza maisha ya America tena fresh. You don't have to go back to Kenya. Yeah.
Si lazima uolewe na mzungu ama sijui nani ndio upate, ndio wako mistreat ndio watupate papers. No, you don't have to do that. Guys, did you know that? Mlijua hivyo kwanza? Yeah, si lazima uolewe ndio upate ma papers. No. Yes. You can as well go and look for a job because uko na degree hapa, sio? You are receiving a call. Sorry about that, guys. Because uko na degree huko. So you can just receive. Uko na degree hapo hivyo, and because uko na degree hapa or uko na papers za hapa as a student, you have studied here either degree or a master's or PhD, you can be able to get a job over here. Unaweza pata job hapa. Easy. Guys, mbona sasa hiyo this is another visa nimewapatia. Another hint. So mwache kuuliza tu green card inafika lini apply? You can apply as a student. And you know what? Mtu anafaa kuwa na grade gani ku apply as a student? Akiwa kumaliza form 4. Grade ina depend on apply course gani, major gani, na kujia nursing, maybe. Mtu anaweza kuwa na D alafu apply. Mbona bako unafanya hivyo? Uko na D, unataka kuja US. Tufanya aje watu? Sijui niko na answer gani yake for that. Can you do like a community college? Yeah. Or junior school? Though unajua hizi ma community college bado vitu zenye wanakuitia maybe most zingine ni registered nurse, hizo ni nursing, na lazima ukuwe na maybe B. Unaweza kuja kufanya hizi unskilled jobs kama engineering, plumbing, you know, electronic, whatever. Zile zina require like watu wanaenda polytechnic. Yeah, actually inaweza kuwa possible. Yeah. I have a friend who came with a D. Nice. Yeah, I came in a community college. Okay, but sio nice. It's possible. Alikuja na community college. So uko na D, uko na nini na I mean with any grade. And I thank God ukiwa in green card na hata uko na D. Yeah, D+. doesn't matter. It doesn't matter. Ukifika hapa hivi unaweza kuwa nani nurse. Unaweza kuwa daktari. Yeah. Alafu unaanza chini unaendelea kusoma ukienda ukipanda. So mtu anakuwa na grade specific ya kukuja, si ndio? Yeah. But lazima uko umemaliza form 4. What is an exchange program? Exchange program sijui kama ni ya akina sijui. I don't know. Yeah, I think ni ile mtu mwenye anakuza kama high school. No, ako high school. Oh, na exchange. Oh yeah, that's true. Unakuja maybe una transfer. I think you transfer whatever you have in Kenya penye umefikia. Yeah, na yeye anafuata kuwa na rich kid jamani. Because like mtu ako form 4 uko Shimalavandu uko nini? Unafikiria watoto wa magavana ambao wanakuja. Alafu anakuja umetoka Shimalavandu unakuja kwa program exchange program whatever. Yeah guys, this was we alikuwa mrembo wetu anaitwa Bokeh. MissBokeh, kindly niko na YouTube channel. Yeah, ako na YouTube channel by the way. Subscribe to my YouTube channel, MissBokeh. Unaweza weka what do you do? Unafanyanga nini kwa nini kwa everything interesting videos, ku travel. Miss pendangi kukaa place moja as much as I'm a student. We are free to travel around. I mean, so explore before rudi. So unaona kuna nasikia kukuja ukifika hapa kama ni student alafu kataka kwenda shule, you run out of status, right? Yeah, you run out of status. Yeah. So hebu tuambie swali ya mwisho. Umekuja hapa hivi, umefika hapa alafu umeona hii masomo mimi nimeshaenda America, mimi masomo staki. Hiyo ni ku risk because anytime juu sasa utasurvive aje? Will you be going to work? If you're going to work then utakuwa unaonyesha nini? Utakuwa unaonyesha nini that you are eligible to work? Na kama ukipatikana by any chance, juu wana running background checks. Security. Wana running background checks kuangalia status yako ama something like that. So by any chance ukiweza patikana ama mistake yoyote, I mean anything can happen. Unaweza kuwa job mahali. Yes, unaweza kuwa job ama unaweza faint. Watu waanza kufanyia kujie 911 wakujie wakufanyie check kama things like that, wakwe zile za who are you, maybe hawakujui then wapata maybe you in a workplace, hapo ndo ulipasia out like ukishakuwa vizuri utaambiwa you're working at this place na tusha around nini yako and things like that, you know, anything can happen and you're eligible kufanya kazi. Yes, and all that stuff. Nilisikia ukikuja hapa America alafu when student alafu kose kwenda shule una run out of status. When you run out of status you're not eligible to travel by flight. Yes, wengi most of them wana traveling na maybe matruck ama naweza imagine, lakini Wakenya nyinyi wakorofi. Wewe unawezaje toka Kenya ukuje kama student ufika hapo kataka kwenda shule?
Then ukitaka kwenda kuona a friend, ukisikia Abuji ni neighbor wangu anakaa Minnesota, hawezi panda plane kutoka from Texas to Minnesota. Unapanda truck, unakuja kuona Abuji. Unaingia kama mzigo. Stop it. Please come and study. Yes, ukiwa una study you can take tickets anytime. Ufanye hizo vitu zote. Hata kama utakuja ufanye hiyo course, unajua with masters only take like 2 years. Unachukua credits mingi. Unaweza hata within 1 year and a half. Lakini hizo credits mingi msee inamaanisha you will pay more school fees, more tuition fee. It's okay, but school fees itakuwa na shida, but now you have also to. Kama school fees itakuwa na shida, that's understandable, but kama it's a backlog, Kenya tunafanyanga how many classes in a day? But unajua remember your school fees, maybe you'll have to work. Yes. So inamaanisha you'll spend most time job. Na hapo una risk these most credits kusoma lazima utazisoma. So utakuwa na risk kuanguka, na ukianguka unarudishwa Kenya, by the way unapewa warnings. Huwezi anguka, huwezi kuja na mchezo hapa. Lazima maintain GPA ya ma 3.9 ma 4. Ukianguka kuja hapa ukitaka kusoma. What is 4 point what? Hiyo ni percentage ngapi? 12. Ni kama nikupata ule Kenya tulikuwa na 4 ni kama umepata everything A. Yes. Kama umepata everything A. So lazima upate A. Yes. Si lazima upate A, but at least most A na ma B. Huwezi pata like masters, huwezi pata C. Pata C unapewa warnings. Sasa ukijifanya hapa tunaenda kufanya wale mlikuwa mnaiba exam kwa Kenya. Umefika hapa. Hapa hakuna mwa Kenya. So hapa ni kusoma kwa bidii. Anyway guys, thank you so much. This is Bokeh. If you have a question, put in the comment section. Tutakujibu. If kama umependa hii video, please give us that emoji fire. I really appreciate that. And amesema ako na YouTube channel anaitwa MissBokeh. And guys, let's go there and subscribe to support our girl. Alafu maybe akona video mzuri zenye utalearn from there. You coming as a student. There is a lot of videos zenye mtaenjoy. But naambia kila mtu every single day. Don't tell me you want to come to America, you want to go to outside the country, to Uganda, na kitu yenye hauna, kitu ya kwanza yenye hauna, kitu ya kwanza it's the passport. It's normal that everyone should have a passport in Kenya. So tunataka kukuja US ama tunataka kwenda different countries. Passport is the first thing. So usiniambie abi nataka kukuja US. Nikikuuliza uko na passport, unaniambia una passport. What is that? Don't ask me any question if you know you don't have a passport. Number one thing, go uko kwa Nyayo upate passport, ama uende place yote upate passport, then come and ask some questions. That is just a hint for everything. Yes. Thank you so much, ni mgeni wangu. Tulikuwa tunataka kwenda pahali. So guys, we're gonna leave you. Alafu we can have another video, maybe tutakuwa tuna meet because tumekuwa my friends right now. Yes. And next time atakuwa naambia hey venye alifika hapa what happened. There's a lot. There's a lot of experience, language barrier, culture shock and all that stuff. So atatuambia. Share the video, your friends can come watch. Alafu we'll be having more on the channel. More and more on the channel. So my name is Abuji as always. Thank you so much for tuning in. See you next time. Bye.